Доброго дня, друзі! Наш традиційний брифінг про фейки та Good пропаганду afternoon, friends. Our держави-агресора. traditional briefing І on сьогодні fakes and хочу вас propaganda of the попередити, aggressor зараз дуже state. активно And через today I соціальні want to мережі, warn you. YouTube, Now Facebook, a fake is Telegram-канали being thrown кидаються in фейками very про те, що actively начебто through гуманітарна social допомога або networks, зброя, яка YouTube, Facebook, and постачається до Telegram channels. України, не The надходить до humanitarian aid адресатів, or weapons розкрадається і supplied to стала Ukraine do предметом not для reach the корупції. recipients, Зокрема, дуже that активно they цей are вкид being stolen and відбувається become з the subject of посиланням на одну corruption. конкретну In особу. particular, Це this Юрій fake is very Швець, actively який себе thrown in позиціонує with the в reference to медіапросторі one як specific експерт з person, України, Yuri який Shvets, проживає в who positions Америці. В himself нашому in the інформаційному media просторі as він an з'явився expert from завдяки Ukraine living іншому in America. відомому In ютуберу, our герою, information який space, раніше he підробляв appeared тих, що thanks to рекламував another керівників well-known інших YouTube СЕО. Саме blogger він зробив who Юрія previously Швеця worked дуже part-time впізнаваним to і promote the бажаним експертом, коментатором Yushin-Sur на pyramids, українському and медійному it ринку. Так was от, цей he Юрій who Швець розповідає made про Yuri те, Shvets начебто a very Америка більше не recognizable довіряє Україні, and гуманітарка desirable розкрадається і так далі. expert Тепер commentator цікавий on the момент, який Ukrainian вказує media на те, market. що за цим стирчить So, this Yuri вуха Shvets talks about країни-агресора. the fact Ну, that по-перше, America no масовість longer таких trusts коментарів Ukraine, під відео the в різних humanitarian соціальних aid is мережах, being під stolen, постами, and so on. однакові, Now, однотипні an вкиди. interesting point Розберіться, which партнери indicates нам більше не that the довіряють, ears все of the розкрадають. aggressor Але country один are цікавий sticking нюанс, out of який я there. особисто Well, помітив в first of своїх all, коментарях, це те, it's що the ці mass of коментарі such comments перекладаються under the через videos Google in different Translate, social networks, через under the онлайн-сервіс, posts. яким They користуються are ті, the хто не same, знають similar insults. української мови. Get to the bottom Зокрема, of it. на це Our вказує такий partners цікавий no момент. longer trust us. Прізвище Everything is Швець stolen. в коментарях But one interesting перекладається nuance that I «ткач». personally noticed. Це The слово comments «Швець» are перекладається translated «ткач», through Google а Translate, прізвище не може though перекладатися an «Швець», online як буде service «Швець», used by залежно those від who do not російської know мови. the Тому, Ukrainian language. вказуючи In Швеця як particular, «ткача», this is в цих indicated by such an коментарях interesting дуже point. The активні name Shvets коментатори, які in the comments is відпрацьовують being методичку translated as держави-агресора, tkach. навіть не The word вичитують те, Shvets що translated вони as ось tkach, but використовуючи при the цьому name cannot Google be в якості translated. перекладача He is своїх Shvets, постів. regardless Тим of часом Ukrainian ще or одне Russian важливе language. попередження стосується Therefore, calling можливого Shvets as використання the tkach, державою-агресором very уламків active збитих commentators українських who are байрактарів та working вертольотів according to для the того, щоб mythology створити of the aggressor потрібну state їхнім do not пропагандистам even read what they картинку post про те, using що Google начебто Translate Україна without editing the бомбардувала text. прикордонні регіони та Meanwhile, Росію. another Про important це warning повідомляє concerns журналіст the Денис possible Казанський use з by the посиланням aggressor на state джерела в of the розвідці, wreckage що на of downed територію Ukrainian Білгородської, Bayraktars Курської та and Брянської областей helicopters in можуть order to доставити create такі the уламки image для того, щоб necessary for створити their провокації, в propagandists тому числі that вибухи Ukraine на is об'єктах allegedly bombing цивільної Russia's border інфраструктури та areas. в житлових This was масивах, reported by а потім, journalist використовуючи Denis ці Kazansky, уламки як citing ілюстрацію для sources in відеоряду, the атакували intelligence прикордонні that регіони such в fragments Росії. Про could це be повідомляє delivered to журналіст the Денис territory of Казанський з Belgorod, посиланням на Kursk, джерела and в Bryansk розвідці, regions що на in order to територію create a Білгородської, provocation, Курської та including Брянської областей explosions on можуть civilian доставити такі infrastructure уламки and in для того, residential щоб потім areas, створити and then провокації, using в these тому fragments числі as an вибухи на illustration об'єктах for the цивільної video and to інфраструктури accuse та в Ukraine of житлових these attacks. масивах, а потім, Please be використовуючи careful ці not to уламки як believe such a ілюстрацію fake для if it will відеоряду emerge. в державі-агресорі, Meanwhile, Russian звинуватити troops цьому are Україну. shelling the Будь settlements ласка, they have будьте already обачні occupied in і не Ukraine. ведіться на ці To create вкиди. the picture Тим часом they need російські about війська обстрілюють alleged вже shelling by окуповані Ukraine. населені пункти This для is того, reported щоб by the створити operational потрібну command для їхніх North. пропагандистів They want to картинку blame про the armed начебто forces of Ukraine аналогічну for the небезпеку shellings. України. Thus, we Про are це again повідомляє dealing with a командування typical Півдня. special В operation обстрілах called хочуть a false звинувачувати flag Збройні operation. Сили They України. are doing something Таким чином, themselves, then знову blame маємо others справу for з it. типовою Meanwhile, the спецоперацією, яка Zaporizhia називається military False administration Flag warns that in the Operation. city of Англійською мовою, Berdyansk, тобто використання occupational фальшивого forces табору, appointed a щоб janitor зробити as a силу для deputy того, щоб потім of the звинуватити so-called інших. occupation Тим часом запорізькі administration військові and адміністрації an попереджають, imposter що в mayor. Бердянську призначили The man who was a керівника janitor на before посаду his заступника appointment так званої positions himself окупаційної as a creative адміністрації person та and claims to see мера-самозванця. patterns in Це his dreams людина, який and був talk to керівником stones. призначення на цю посаду, Why позиціонував is себе як this творчу all особистість in та order to стверджував, create the що picture бачить necessary візерунки у for вісні Russian та propaganda розмовляє that the з камінням. occupied cities already Для чого have це все? their Для того, own щоб створити authorities? потрібну There для are people who російської will take пропаганди care of the картинку, Ukrainians, що вже в but окупованих already містах є under the сила Russian влади, flag, є люди, that які nothing будуть will come back. піклуватися про
They say, lose all faith that someday you will be part of Ukraine again. We have repeatedly exposed these fakes as well as in the case of Enerhodar and Melitopol. The same methodology. Please, everything will be Ukraine. Ukrainian control will return over those territories. Please don't fall for the janitors. A few days
ago, I told you about a local homeless man who was shown for Kadyrov's channel allegedly as a member of the Azov battalion, whom they allegedly caught and interrogated in Mariupol. A similar fake, now with the janitor. A very interesting throw-in was made through a Russian state resource, RIA Novosti. They report that they found textbooks and leaflets at a border outpost in Kupyansk. They state the Ukrainian security forces allegedly studied history using these materials. Therefore, the Ukrainian security forces are Nazis, Banderitis, neo-Nazis, etc. But if to look at what they show in their stories on the Russian propaganda TV channel, then the only thing in their history books and information that the Holodomor in Ukraine in 1932-1933 is called genocide. That is, even the very fact of discussing and studying the Holodomor is not equal to Russian state propaganda is already a sign of belonging to extreme nationalist circles and accordingly can serve as an excuse for the aggressive actions of the aggressor state. This is absolutely nonsense because the Holodomor has already been recognized as genocide by the parliaments of many countries of the world. Well, another classic stuffing from the state propagandists of Russia is when their President Putin announced that there was no need to bomb Azovstal, and in this way he shows humanism, as well as, according to the mythology, through Russian state channels such as Russia Today, RIA Novosti began to spread the same message. There are 600 foreign mercenaries from NATO countries on the territory of Azovstal, and if everything had remained as it is, then the nationalists would have killed them so that they would not get to the Russian special services. This is stated in particular by the military self-appointed expert Viktor Litovkin. This was stated on the air of the state Russian TV and their special correspondent Andrei Rudenko. According to him, there are 2,000 militias on the territory of Azovstal, including foreign mercenaries. The same mythology, which should explain to the Russian audience why Putin is showing such aggression towards Mariupol, a peaceful city that actually spoke Russian and was quite loyal to pro-Russian politicians, and now it has been destroyed by the aggressor state almost completely. Of course, such arguments don't stand up to any criticism. There are no foreign mercenaries in Azovstal, especially 600 people, according to Russian state propagandists, and the fact that Putin continues to destroy Mariupol is a war crime for which he will have to answer. And finally, traditionally, trust the Ukrainian media or international sources, trust the Ukrainian armed forces and the Ukrainian political leadership. Українським засобам масової інформації або перевіреним міжнародним джерелам. Довіряйте українським збройним силам та українському політичному керівництву. Все буде добре. До зустрічі!